Okay, you look at the question 1, So this is why I say there ada berapa step? 6 step, because firstly, what you need to do, you have to identify this is a proper fraction or not. If the answer is yes, proceed to step 2. Okay, so my dear, you take a look at this question. 7x minus 2 over a quadratic factors. So is this a proper fraction? Yes or no? Yes or no? Yes, okay. Then tuliskan yes kat situ. So if yes, proceed to the step 2. Then we have to do factorization. Kalau dia dah cantik factorization, then you can skip the step 2. Tapi the proper step mesti semak gitu. So now you use your Mr. 570, kan? Hands on, Mr. 570 is giving you the quadratic factor. It can be factorized as the values 1 and 2. Kan? Kalau kita ganti 1, negatif 3, 2. So, kalau dia keluar S1, S2, it means dia adalah linear faktor yang berbeza. Jika paparan kalkulator dia keluar X sahaja, it means dia sudah repeated linear factors. This is something that you have to take note. So, in this case, you get 2. So, it means the factor will be X minus 2. And then the other one is 1. So, the factor is X minus 1. Okay, so that is a step 2. So, sila tulis di sini. 2 linear factors. Sila tuliskan. Okay, during the process of factorization, you write out 2 linear factors. So, di sini dia akan tentukan ada berapa pecahan separa? 2. So, therefore, when it comes to the step 3, decomposition, so your partial fraction contains 2 fractions. Okay, so first fraction, second fraction. Everything depends on the step 2. Is it clear? Okay, then now, remainder theorem. Okay, by using remainder theorem, after you get to know how many fraction based on the type of denominator. Type of denominator, jenis pembawa dalam bentuk faktor. Okay, so di sini that's why you make it as A and B. So biasa di sini, anda akan dapat markah pertama. Markah pertama untuk partial fraction adalah bermula dari step 3 sahaja. Okay, normally you akan dapat 1 markah benar. Maksud dia mesti exactly the same. Dia tak ada jawapan lain. Jawapan lain hanya anda boleh tukar. You can make it as A over X minus 2 plus B over X minus 1. Ini boleh tukar tertib. Tak ada masalah. Okay. So therefore when you checking answer with a friend, jangan semak nilai A, nilai B. Mungkin dia punya A dan B berada di linear faktor yang berbeza. Okay. Clear with it? So this is the first mark will be given here. Decomposition yang betul. Kalau di sini anda dah dapat kosong, so it means that the whole question kosong. Anda tak akan dapat sebarang markah. Kerana anda sudah salah dari segi decomposition. Dia tak akan menjurus kepada jawapan yang sama. Okay? So that's why step 3 is very important. Decomposition. Okay, and then after that, we proceed to step 4. Compare the numerator. Straight away compare numerator. Semasa exam ataupun semasa you punya assignment, kalau anda nak selamat, you guna kaedah saya terus. Kalau you tak nak tulis step 1 sampai step 6 pun boleh. Tak ada masalah Tak ada masalah. Saya hanya menolong anda untuk jadikan walking step lebih jelas. Itu saja. Okay, so macam mana kita buat comparison my dear? You take a look this one. Okay, senang cerita. A dia sudah ada X minus 1. So dia kurang apa? Dia kurang apa untuk sama dengan sebelah kiri? Apa yang dia kurang? Dia kurang X minus 2 sahaja. You nampak tak? Yang saya highlightkan punya ni, kan A, saya highlightkan 2 faktor ini, dia mesti adalah jumlah faktor di sebelah kiri. Itu je. Jumlah faktor di sebelah kiri untuk pembawa dia. Senang cerita. You just pegang konsep ini. A dia kurang apa, darab dengan apa. Supaya dia sama dengan sebelah kiri. Okay? Clear with it Okay, so sekarang B. B dia ada apa? B dia sudah ada X minus 2. So it means dia kurang X minus 1. Senang cerita. Okay, so the step 4, compare the numerator. Okay, so when come to the step 5, it means think about what is the X value you are going to substitute. So kita pilihkan X equals to 2 and X equals to 1. Okay, because we want to eliminate the unknown. Kita tak nak guna persamaan serentak. Okay, selain soalan tu adalah kuadratik yang tak boleh difaktorkan, sometimes yang sangat susah, then barulah kita guna method comparing coefficient. Excuse me. Okay, so far ada masalah tak untuk step 4 ni?
Okay, biasa di sini akan dapat markah kedua. Okay, comparing numerator akan dapat markah yang kedua. Okay, and then only proceeds to finding. So, substitute x equals to 2. Kan, semasa ganti 2, A dah hilang. So, di sini saya tak tulis dah. Because I knew that we already eliminate the A. Okay, so terus ganti kiri kanan. Ganti 2, kan, 14 tolak 2. Kan, ganti 2, 14 tolak 2, straight away 12. So, the right hand side, you only left 2 minus 1. Kan, ganti 2, 2 minus 1, you get 1. So, that's a B. But you must draw conclusion what is the B values. Okay, same thing when X equals to 1. So, it's mean B akan hilang terus. So, sebelah kiri mesti akan berbeza. Kan, kerana ada pemboleh ubah X. So, when you substitute 1, it's a 7. 7 minus 2, you get 5. Okay, 7 minus 2, you get 5. So, here this one, 1 minus 2, be careful with it. You get a negative 1. So, lastly, you get the A equals to negative 5. Okay, so normally during this process, you will get at least 2 marks. Depends on how many unknown. Dia mesti ada 2 markah. Okay, first mark is the attempting to solve and finding A and B. And then the final answer for both. Okay, for both value must be correct. Kalau salah satu je yang betul, pun tak ada markah juga. Okay, and then lastly, what we need to do, conclusion part is substitute A and B into the step 3. Kan? Apa step 3 kita? You tengok balik atas, what is the step 3? This one, isn't it? So, they must be exactly the same as the step 3, but now the A and B with values. So, therefore, I say that ada 6 step.